Many countries in sub-Saharan Africa have adopted constitutions which legislate forms of decentralization for their government structures and systems. This consensus further sees decentralization as a key for local decentralization in Africa, since it brings a locally responsive government closer to the people and makes government more accountable to local people. Zimbabwe has joined this group of African countries with constitutions that legislate a devolved governance system, hence the need for each and every local authority to market itself and attract local and international investors. This documentary profiles the achievements, investment opportunities, challenges, appeals, and future plans for Guruve Rural District Council in its quest to meet the residents' needs. Guruve Rural District Council was founded in 1993 after the amalgamation of rural councils. Before the amalgamation, there were several rural councils which include Shinje, Nyakapupu, Kachuta, and Horseshoe, among others. After the amalgamation, Guruve ended up having 31 wards, of which 20 were in Upper Guruve and the other 11 were in Lower Guruve, which is now Mbire. As time went on, there was lobbying, which started in 1997, for the split of the council into two. Therefore, a commission was formed to assess the potential of having two rural district councils and was finally resolved and assented to by the then head of state, the late President Robert Gabriel Mugabe, in 2006. From then was the birth of the Mbire district, which occupies part of the Lower Zambezi escapement and Guruve Rural District Council. Guruve Rural District Council offices are located at Shinje's Service Center just outside Guruve Growth Point. Just like any other district, Guruve Rural District Council has several departments which include the CEO's office, administration and human resources, civil works and engineering, finance, agriculture and natural resources, among others. I'm the CEO for Guruve Rural District Council. I'm the accounting officer of the council, and it is my duty to spearhead development in the districts in line with the citizens' desires. I also influence development in areas where the communities might not be seeing the need. But as a CEO, I definitely have to share my experience with the councillors and the community so that we move together. The main thrust of my department is to deliver to the organization an effective and efficient human capital, the kind of human resources that can really understand and meet the demands of its clients, stakeholders, and the central government at large. Number one, we achieve this through recruitment and selection. That is, we recruit and select the most suitable candidates to fill in posts. That is in terms of qualifications and experience. Then in number two, it doesn't matter how most qualified or experienced you are. We also develop you here at Guruve RDC whenever we feel that, or whenever we identify that there is room for improvement, or whenever there are performance gaps. And this is usually done through on-the-job training or off-the-job training. Then in number three, we also thrive on building strong employment and public relations as a department. And currently, I can safely say that is exactly what we have. We have a motivated staff that is fitting well into the community. Generally, the department is named Civil Works and Planning. However, it encompasses the agriculture and natural resources section as well. We're generally responsible for projects, spatial planning and development control, as well as water and sanitation. The structure is at the top we have the engineer, followed by the planner,
and the environment officer, the building inspector, as well as a grader operator. So mainly we specialize on agricultural aspects and the environment. So when it comes to agriculture, we do some agricultural projects such as even chicken production, even fish farming. Yes, some time back we used to do pig production. So it's part of my department of agriculture. One of the major roles of the finance department is the preparation of the budget estimates for the next financial year. The other one is the financial advisory. We are the financial advisory department of the council. We give financial advice to various departments. As you know that most of the staff in other departments do not have the financial background, but what they do mostly affect a lot of the financial activities of the organization. So we are there to provide financial advisory. The other one is the preparation of annual financial statements in preparation for the audit. Basically, those are the key functions of the department. According to Wikipedia, service delivery is a set of principles, standards, policies, and constraints to be used to guide the designs, development, deployment, operation, and retirement of service delivery by a service provider with the view of providing consistent service delivery. In this regard, Guruve Rural District Council has set in place several policies to make sure that it satisfies its residents. Guruve Rural District Council has managed to construct schools in the area. LGTV took a tour to Guruve Primary School, which is the only school in the Central Business Center. The school has two departments, which are the Infant Department, which has 992 learners, and the Junior Department, which comprises of 1,925 children. The school has a staff complement of 50 qualified teachers. Among the teaching staff, 22 are males and 28 are females. We are moving up year after year. In 2017, we had the 84% pass rate. In 2018, we achieved 88% pass rate. And this year again, we achieved the 88% percentage pass rate from this 2019 grade 7 examinations. But unique to this year is that last year when we had 88%, we started with the 6 units. And among those six units, we had almost 8 learners. So we have 5 learners with 5 units. The school also offers a variety of classes. Among them are the special class, computer class, and sports. Despite efforts which are being made by the Guruve Rural District Council to construct schools in the area, some areas still do not have schools. People in Ward 2, which is a new resettlement area, face a lot of challenges in sending their children to school as they have to walk long distances to nearest learning institution. Chikoro kwedu kwakareba tongoti 12 kilometers. Tinozosvika kuchikora kwako tatoneta zvoti tongozosvika totongorara zvedu pasina chimwe chekuchaita. Tinoda kuti tetaneta. Zvikoro futi vana vanofamba 10 kilometers. Zvichifarirawo kuti vana vedu vauye padhuze nemisha kuitira kuti kwaanofamba masango ega ega. Tinoda kungotiwo hurumende dai yanga yationawo yaisawo chikoro padhuze atawana kudzidzawo padhuze parinani pane kure kwatiri kuenda uko. However, Guruve Rural District Council has noted with great concern the shortage of schools in these new resettlements. And currently, we are working on the construction of 2 new schools, in fact 3. The schools which we are currently working on are in Pinge Primary School, which borders Guruve and Mazowe. And on that school, we are working in partnership with Sane Mine.
So I can safely say we'll be opening a school so that our young children, that is those that should be going for grade 1 up to 3, will be now having their lessons from Mpinge Primary. The other school which we are working on is Vira Secondary School. Vira Secondary School is called Vira Gezi in particular, named after our one of our fallen hero, Boda Gezi, is the person who initiated the school. The primary school, which is Vira Gezi, has got sufficient accommodation to accommodate the secondary school teachers for a start. The major reason why we opted for that area is we had the school is about 30 kilometers from the nearest secondary school, which is Chemachinda. So we are concentrating on that periphery. LGTV took this opportunity to track the developments which are being done by the Guruve Council in construction of school in the area and visited Museka Primary School. Beauty Japera is the school's ECD teacher who narrates on how the school construction began. Pakaita matambudziko akawandisa muarea munomu, pakarepwa vana vakawanda. Maschools akatitenderedza kunoku we have to walk makilometers akati wandei kuti vana vaende chiri kuseri kwegomo. Izvo ndokunoenda vatinoburitsa panapa vanotanga grade 1 vanoenda kuseri kwegomo kure, saka pagomo ipapo ndo panorepwa vana. Kozoti vanoenda kunonzi kuchipangura, se distance kuchipangura kubva kunoku vanokamurana kuti vamwe vanoenda kuseri kwegomo, vamwe vanobva kuarea yako vanenge vachienda kuchipangura. Kune rwizi rwuri ikoko futi rokuti kana yasvika nguva yemvura vabereki vanotorongana kuita magrupu ekuti vari kuenda unogarira parikuva ndiyani kutambira vanhu. Saka panyaya yevana vema-ECD vakazoona kuti dambudziko ranyanyisisa, vakati pari zvino ngatichimboitira ECD grade 1 tovavaridza, but vari kurepwa magrade 1 acho especially uku. The school, however, is still facing some serious challenges as the community is finding it hard to construct some other blocks due to economic hardships. Pavakatanga kuti vavake chikoro, vanga vaibatanidza nezvinobva kumaminda vachibatanidza kuti vavake, but nenguva yatakurarama manje zvavaomera. LGTV also spoke to the school treasurer who chronicles the impact the school has made in the area so far. Chiri kutibatsira nekuti vana sezvamambonzi vazvitaura kunzi vairepwa nekutotakurwa nezvikova paseri papamunzi pautaura panobva pano nosvika pachimufombo pane zvikova zvinoita 7 ipapa. Saka vamwe vana vaitotakurwa vachinokuturwa muna Mpinge uku kuvanobva panapa vachienda kuchipangura kunova kudhuze nekuguruve chaiko vamabva nako. Uku vanobva panapa vachienda kuruvinga kudhuze nekukota kuenda kwamagwenya. Saka tiri kutoona zvakanaka chaizvo. However, the teachers and the community of Museka village expressed gratitude to the Guruve Rural District Council for intervening in the construction of the school. Vakabatsira vabereki vanobvisa mafizi avo ndo vakabhadhara bhiridha kubva pani pese apo kusvika mabhokisi richipera. Rapera bhokisi saka pakazotadza kusumudzwa nekuti zviri kuvaomera vabereki, kanzuru ndobva yapindira. Saka kupindira kwekanzuru ndokwazoita kuti zvese zvimira zvakadai soizvo. Nokuti papasvika vabereki vanga varemerwa zvoti pasina zvavangachakwanisa nekuda kwokuoma kwezvinhu. Asi kumashure kwavabereki vairima vounganidza kana iringa bhinzi vachitenga marata zvamuri kuona izvo, vachitenga mapuranga. Iwo mapuranga yakatengwa nebhinzi vachibvisa nemakapu ndokutengesa. Kana iri tani yotengeswa yobva yatongoenda unotenga mapuranga. Meanwhile, the school is pleading to the outside world to intervene so as to speed up the construction of the school. Anenge anzwa nerudo rwake kuti zvatataura izvi zvechokwadi kuti zvinongorwadza munhu wese akabereka kuti vangouyawo vangotibatsirawo chikoro ichi tikasire kuvhurwa chite sei vana vadzidze pano. Izvozvo mukatarisa kuti pane tima-ECD tokadai, saka zvinhu zvakarema kuti kamwana kakadaiswa kafambe kaenda unosvika kusero. Kozoti rimwe dambudziko ratinaro zvakafanana nekuti zvainzi ipapa pachikoro chikabudirira kuvhurwa rino rebhuloku ndo richangambe noti chechivhurwa grade 1 kana kuti grade 2. Saka panenge pasisina pokuti ma-ECD vaite sei vadzidziri. Saka dai zvaikwanisika ipapa kupindira kwaita cancel zvokuti taigona kuvakirwa bhuloku sezvo kuti ma-ECD anofanira kudzidzira mubhuloku. In Tengenenge, the Ministry of Education is constructing a primary school which is going to benefit the Tengenenge community and the surrounding communities.
Guruve Rural District Council has noted the importance of upgrading school facilities in order to provide quality education to learners. In this regard, the council has made it a priority to make sure that the schools are adequately equipped to offer science subjects. In pursuance to that, we have managed to identify one of our council schools, which is Chifamba Secondary School. We constructed a laboratory, equipped it up to 100%. Our A-level pupils who used it to go for practical exams at St. Francis, which is about 30 kilometers away, were able this year to have their examinations and the practical examinations at Chifamba Secondary School. Let's hear more from Benedict Sauti, who is the head of science department at the institution. Science and biology, especially in this new curriculum, to require hands-on experience, especially in practical subjects. I'd like to thank Guruve Rural District Council to biology senior lab ne science junior lab pachikoro panapa ndinoona zvichibatsira pakuzodzidziswa kwezvidzidzo izvi zvichapa vana nematicha mukana wekunyatso explora their practical abilities zvinova zvinozotibuditsirawo mari dzawo dzakanaka pachikoro panapa. Kana tichaita experiments panonyatsoda conducive environment, saka zvainetsa kuti vana vade science. With the help of the government's presidential scheme, Chifamba Primary School now offers computer classes to its learners. Tichitarisa chikoro chedu takabenefita ma-computers kubva ku-presidential schemes, about 80 for students, including the furniture. So we had to create ma-computer labs edu anenge ari solar powered. Saka kusina magetsi tinokwanisa kuachaja ma-computers vana vachiashandisa. Asati apo vana vanga vasingatokwanisi kunzwisisa kuti computer chi zvenguva zvekungoinzwa, but now vakuibata vachinyatsoinzwisisa, this is the computer inooperatewa sei, uye yanga yakalinkwa nekuti ne-wifi. Saka vana vedu vanokwanisa kutogugulawo matopics mamwe achidzidzawo, maticha achiresearchawo achibatsirawo vana. Saka it is an added advantage ku-community needucation yevana vavo havachanyanyosiyanawo nevari kumataundi, vakukwanisa kudzidzawo zviri. Kanzuru tinotoitora as the motherboard of the school because ndiyo local authority yedu, saka ndivo vanotisapotawo maprojects mazhinji atinenge tichida kuita. Tikaitawo ma-issues tinovashanyira, ivo vanotishanyirawo, saka tinodyidzana zvakanaka. However, the council has made future plans to construct and equip other schools to make sure they provide state-of-the-art education. We have already budgeted to take on board 2 more secondary schools which are offering A-level to construct and equip their laboratories so that they should also be able to offer A-level science subjects. That is Machitsi Secondary School and Mushoshoma Secondary School. The issue of children walking long distances to the school is not an exception in the Mudindo area of Guruve district. This has resulted in Chifamba High School constructing an informal boarding house for its students. Mr. Stephen Mutaiwa, who is the headmaster at the school, speaks to LGTV. So we find that because of the economic situation, they can no longer afford to use the available means of transport because they cannot pay for it. So they are coming late to school, and we are also having dropouts because of that. So it's a challenge. The school, it's an approved boarding school. I think if we can get the funding to start construction, then that will ease everything. Because all papers for boarding are in place. It has been approved. The boarding which is sponsored by Guruve. But we've gone a step further in complementing the efforts of Guruve by having our own learners within that group. So we have a total of 12 girls who
who are housed at the school. We have also applied for a level status for one of the schools, which can cater for some of the people who travel long distances to Chifamba, that is Mugarakamwe Secondary School. But definitely in our plans, we are going to be working towards of providing resources to construct a boarding school at Chifamba Secondary School. Chifamba High School has made great positive achievements from its projects. Prior to banking the money attained from its projects with Agribank, the school won a pickup truck through the National Grand Draw Challenge by the bank. Yes, we won that. It's a national grand prize from Agribank. Yes, for what I would call sound financial management, banking with Agribank. And we are running very valuable projects. I think we should see this all around. We have animals like we have piggery, we have broilers, we have a head of cattle up to 14. We have a viable garden project. We have the normal assets account and the projects account. So it is from the projects account that gave us that vehicle. However, Mutaiwa expresses gratitude on the efforts made by the council in upgrading the school. I don't have the best words to describe the relationship, but let me say they are more than what can be called cordial relationship. It is assisting us wherever we need their assistance. They are coming in whenever we need them. Guruve district has one referral hospital and more than 10 clinics, with Ruyamuro being the best of them all. Ruyamuro is not only the best clinic in Guruve district, but the best in the country. The catchment area of the clinic is 16,580. Apart from Ruyamuro and Guruve community, the clinic also serves people from outside the district, such as Mazoe. Ndofunga mabatirwo avanoitwa kana vachinge vasvika pano kana kuti marapirwo avanoitwa ndo vari kuvafadza. Primary healthcare nurse at Ruyamuro Clinic, Mrs. Nometa Mururi, gives us a list of services offered by the clinic. We offer treatment of illness, we offer family planning services, we offer antenatal care services, that is the pregnant women as well as the mothers who have delivered, to call it postnatal care. So we offer that. We offer the services to the chronic patients, like those hypertensive patients. We offer family planning services again, as well as the treatment for under 5s, which is for free services. And they are free. We don't close the clinic. There will be an on-call nurse who will be responsible to cater for clients after work. Some of the beneficiaries testify on good services offered by Ruyamuro Clinic. Patinoya pano kana even uchaye nemurwere anenge ari serious sekuruma zvano anotoda kuti munhu abatwe zvakanaka, vanotombosiwa vamwe vayo tobata munhu weye anenge ari serious kukasira kurapwa nenguva, chibatwawo zvakanaka pasina zvinotinetsa. Mapirisi kana aripo tinongopiwa nenguva yakafanira. Kana mishonga yedu yechirongwa tinongoiwana panguva yamadheti edu anenge akwana kunzi uye kuzobva mapirisi ako unongoawana nenguva. Masevhisi iwayo akatotina tinoti kana ukauya anytime kana midnight ukangopinda pagedhi ukanoka dho anenge ari pajuti unotongomuona ari muuniform zvekuti haumboskorogara, unongosvika uchingosevhiswa ipapo ipapo. Vana vanopiwa mishonga imwe yekuisa maporiji kuti vaite utano hwakanaka. Nesuwo tinopiwa zvakawanda zvokudzivirira maprotectors paisheka mamwe machipatara takatinawo. Mr. Benija Manyunga, a health center committee member at Ruyamuro Clinic, talks about the committee's responsibilities and the project's implementation at the clinic through the involvement of headmen and the community. Chakanyanya kukoshesa patiri isusu ndikuona kuti maprojects anenge achidiwa nechipatara. Isusu sekomiti tinoshedza masabhuku. Kana tashedza masabhuku nakansera vedu togara pasi tovataura kuti pano pachipatara parikudiwa zvakati. Semuenzaniso takagara pasi kuti parikudiwa imba iyi inonzi youth center yevana vadiki. Saka ndikuchiona kuti tingaite sei
zvidhina tozviwana sei, samendi toiwana sei. Ndokubva masabhuku ati vazvipira kuti zvidhina pavhileji rega rega ngatibvisei zvidhina 500 pavhileji rega rega 500. Samendi takabatsirwawo nekansel nerufu nependi. Iyo imba futi iyo imba iyo maitikiro acho ndo mamwe chete iwayo. As alluded to before, Ruyamuro Clinic is one of the best in the country. Mrs. Nometa Mururi tells us some of the reasons that makes Ruyamuro Clinic attain this status. I think zvakaita kuti chive one of the best clinics is the coordination between the staff and the community. You know, mukabata muri pamwe chete, things goes well. The community supports us and us we support the community. Saka takangona kuti tikaita ukama wakasimba nemasabhuku. Masabhuku ndo vane vanhu. Saka masabhuku akanitaurawo nevanhu vavo. Tinoona kuti tinobuda neanza 1. Isu se-HCC hatingoita zvidio zvatinofunga kwete. Tinotanga tabvunza kustaff iri pano, kumutungamiriri wacho, nurse in charge. The primary healthcare nurse profiles some of the services that makes Ruyamuro Clinic unique. We offer food to my mothers who are waiting home. We give them lunch, we give them breakfast, porridge and dovi. Vanouya zvavo nehuni dzavo nechikafu chavo, as we supplement chikonzero vamwe vanenge vachishayawo. But more reason yatinozviita ndezvetoda kuti mamothers edu asafire mudzimba vauye kuzosununguka pachipatara. Chimwe chinhu chatiri kuita zvakare kuvaka imba yana baba. Tiri kukurudzira yatinoti male involvement kusapotwa kwaamai vakazvitakura nababa. Paya pavanouya kuzovaona vanowanawo imba yekuti vanokwanisa kutandarira nababa zvakasununguka pane privacy. Guruve Road District Council iri kutibatsirawo pakuvakawo imba iyoyo. Some beneficiaries acknowledge the provision of the father's waiting house. Zvinotiitirawo easy kuti tikauyawo ndikushupa kuita matransport unogona ngwana pokuita pekurara. Mr. Benija Manua speaks on one of the projects implemented at the clinic which benefits the community and the clinic. Se clinic inosvika vanhu vakawanda, takaona kuti nharaunda iri pedyo tikavadzidzisa kubika mabhanzi nechingwa, ndofunga vachitengesera paya vanogona kuyamurika vasafe nenzara ivo vari pano. Saka maona tirikubika mabhanzi mukati umu. Kana vachinge vakugona vanogona kunozviitirawo kumba kwavo vachitengesawo ikoko kana kuuya nazvo futi kuno. Despite being one of the best clinics in Guruve and the nation at large, Ruyamuro Clinic faces some challenges. The primary healthcare nurse, Mrs. Nometa Mururi, and some beneficiaries speak on some of the challenges. The catchment area is big, and the geographic setup of the clinic. This clinic is in the highway, and people from the farms or from as far as Mvurwi, they come here for services. Reason being, maybe the geographical setup of the clinic. We are on the highway. Asi chichemo chedu chikuru manje chiri panapa imvura. Mabuilding ese amunoona tinotoenda village by village tichonodza masabhuku tipewo madzimai kana 10 vanotoya nemabuckets. Asi pari zvino iripo varisowo vanotiitira zvigubhu zvedu zviriko zvokuti ukabuda mutoiletiwo wogeza maoko ako. However, the beneficiaries and the staff at Ruyamuro urge the council to continue improving the service standards and expand the clinic. Tichinoda kuti chipatara cheduwo chigadziriswe zvese zvinenge zvichinetsa, mishonga ichiwanika, mvura tichiwanawo yakanaka, tichiwanawo kugeza maoko edu zvine utano, tichibatsirwawo nevanhu vanofanira kutibatsira. Tingangoti dzimba dzinoda kuwedzerwa kozouya iwo manhingirikini acho marumu acho anofanira kuti unge achiwedzerwa futi. Chatingadawo ndechekutiwo tikanyatsowawo zvakakwana zvekushandisa like mishonga so that tinoenda tichienda mberi. Tine ukama hwakanaka chose necouncil. The council support us now and then, like on this building, the youth friendly. The council supported us so much.
Also under Guruve Rural District Council is Bepura Clinic, that is in Ward 12. The clinic's catchment population is 11,606 and it serves 3 wards, which are Ward 8, Ward 11 and Ward 12. The services rendered by the clinic include outpatient department services, A and C bookings for pregnant mothers, deliveries, postnatal care, OI art services, medical male circumcision, malnutrition screening for under 5s, immunization, as well as waiting mothers home. It serves mothers from other clinics such as Nyakapupu Clinic, Mogara Kamwe Clinic, Bagdale Clinic, and Nyamondoro Clinic. Let's hear from the primary healthcare nurse, Mr. Craig Chitsungo. Clinic yedu toshanda zvakanaka necouncil. Recently tati dambudziko rechiyere mvura. Tine that program yakaitwa nenenge UNICEF vaiprovida mvura paclinic as well as the community. Saka so far takaita dambudziko rokuti takati tisina mvura. Mapambo edu akangova down. Saka takasaura necouncil. Council yakwanisa kutengera nengi pambo yatikushandisa pari zvino. Then council zvakare pane imba yamuri kuona iyo ndomwe achievements edu. Just like Ruyamuro Clinic, Bepura Clinic also offers free services to its clients. The clinic gets funding from Crown agents through an initiative termed Result-Based Funding, RBF, whereby the clinic receives $9.50 per each newborn baby. Saka tishandisa mari iyoyo so far. Takavaka imba yamuri kuona iyoyo ndoimwe achievement yatikaita iyo iri papo. I think zvizhinji zvacho community yakaprovide zvidhina zvimwe takazotenga nokutenga building material tishandisa mari yechi-RBF iyo. Mothers anonga pregnant mothers vantu pa 37 weeks vanoyogarira panapa until kusvika aita sekusvika deliver. Then maservice mamwe esati tinofa for free. Saka vanonzwa vakasununguka kuda sei kuya kuzobatsira pano paclinic. He also speaks on the challenges they face as a clinic. Cash mazuva haisi kuwanika. Mari yataura inenge yeRBF result-based financing inga muchoda muine inonzi petty cash yekuti kana makuda kuti havana kutora mushonga unotongotuma munhu vanongonyora nenge request chenika omutinoenda panearby clinic unototsvaka mishonga. Bepura Clinic is lucky to have a solar electricity project that serves all other departments except for the mother's home. It is the primary healthcare nurse's wish that one day all the mother's shelter will have electricity like any other department. This project inonge yazoconnectana nengi waiting mothers home of which you are being forced kuti ivarare panengi vasina magetsi. Just like Ruyamuro Clinic, Bepura Clinic also has a baking project. This project yakainitiated na MP vaine mapani acho then vaine flour dzokutangisa chipo nengi this program. Saka vaikurudzirwa kuti flour maybe vakangotenga pekutanga chete. Saka maprofesa vachanga vachizoona apa vachazinga kuti sei vakukwanisa kuzviita zvinhu zvavo vega. The project does not only benefit the clinic, but also some women from the local communities. Let us hear from some of the beneficiaries how this project started and how they're benefiting. Chirongwa ichi chakamirira kubatsira kwemadzimai kuti vandudzike mukati mekurarama mukati medzimba. Chakatanga vanhu madzimai vachiita zvemikando vachikandirwa namari. Svika mari yavo yareza zvokuti vakukwanisa kuti vachibikira kuti varambe vachireza mari yavo yavari kushandisa kuti isarambe ichidzikira ichikwirira kuti vachengeta mhuri dzavo. Saka nokona kuti mari yedu inoita shoma takazoona project yauya iyo yekubika macream donuts nemabhanzi. Vatati mari yedu izvo iri shoma. Tingangoivandudzawo kuti nokuti tibike macream donuts. Saka ndo zvatiri kuita tichangotanga kuita izvozvo zvemacream donuts. Tiri kuti mari yedu nokuda nokuita value nemari yatinofunga kuti tichatozwa rapera kwegore. Makore tiri taane 3 years tichiita zvemukando izvozvizvi. But zvekubika tasozvitanga edu gore rino. Nenyaya yeconomic achipa nditi vamwe vanokwanisa kutotadza kutogarira kuno unoda kuti angasa zvakashandisa zvakaita sei zvakakwana. Saka isusu clinic pamari yeRBF irataura yanditika taito budget yakuti vana mai avo tikwanisa kuvatengera upfu tikwanisa kuvatengera chingwa tichitotenga times handiti kana mari tinayo. But project yatibatsira manje kuti chii pataifanira kutenga chingwa $15 handiti togona kungotenga flour. Then kutibatsira zvekare kuti inobooster even number yanazogarira kupi kuno
vakazanzi kune project yakadaro iyoyo vanotourizana daenda mazuva angu akwana ndandonhengereka ndandogarwa kune vamwe. Aiwa vanhu madhonanzi dzemazuva ano nenyaya yekuti mabheki mashoma madhonanzi ari kutotengwa zvakatonyanya zvototi iwaya akatongobuda zuva ranhasi anenge atopera. Saka zvaredzisa kiriniki at the same time zviri kuredziwa zvikati maclient edu because vanobva vaine ruzivo ondozviaplya kupi kumba. Chirongwa ichi ndiri kutochiona kuti chinobatsira nokuti madzimai haazofungi zvakawanda kana kuti vazofunga kuti ndine nhamo mumba ndekuti anenge akutowana achibata mari dzakadzishandisa. Guruve Hospital is a major referral hospital in Guruve district, not only for Guruve, but for Guruve, Mbire, and Muzarabani. There are 16 clinics in Guruve. All these clinics refer their patients to Guruve Hospital. The same applies to people that are in Lower Muzarabani district. In as much as there is Chitsungo Hospital, most of the people in Mbire are referred to Guruve Hospital because of its accessibility, hence the need for the hospital to be well equipped to cater for the places it serves. So Guruve Hospital really needs to be well equipped to cater for the larger volumes of patients that it serves. Guruve Rural District Council is the local authority of Guruve District. So Guruve District Hospital is in the local authority of Guruve District Council. Okay, so as Ministry of Health, most of our clinics, only 5 are government owned, but the rest they are council clinics. So most of our clinics, they belong to the council, including the hospital itself, although it is government hospital, time and again we receive help from the council. Guruve Hospital seems to be having a lot of challenges. The District Environmental Health Officer, Mr. Diaspeed Mandere, and the Metron, Mrs. Charity Zirima, speak on some of the challenges. At times we have the money, but fuel is not, we can't get it from anywhere. So usually we phone the council and they assist us. But I think there is need for the council to arrange with our local service stations. Shortage of ambulances at the hospital is another area of concern. And also the issue of the ambulance. We only have 1 ambulance servicing the district. So when it goes to Harare, it means we have no ambulance to ferry patients from rural health centers to the hospital. Ideally, we're supposed to have ambulance, but we have 1 poor service because of lack of funding. Amongst the other challenges mentioned, the unavailability of an incinerator is one of the great concern. The hospital staff has to dispose placentas and amputees in an open pit. Our funds do not permit us, so if we can have assistance from other sources, we'll be very grateful. Although the hospital has a solar project to generate electricity for the hospital, the supply is not sufficient for all the departments that need electricity power. But we're in the process, work in progress to connect all the departments to the solar network. Owing to the serious shortage of electricity, Guruve Rural District Council has partnered with the Rural Electrification Agency to construct a biogas digester to provide cooking and lighting energy to the hospital. For the new stands which are uphill the hospital, we are going to be designing our sewer system so that it passes through the hospital and feed also again through the biogas digester so that we end up having sufficient effluent to generate biogas to power our hospital. Assistant District Development Coordinator, Mr. Innocent Muchenguri, also speaks on the issue of biogas digester. We are suggesting inclusion of all the institutions like Zimbabwe Public Police, where when the time comes where they empty their septic tanks, instead of traveling to the sewer ponds, they'll just come and deposit on our biodigester. So maybe if the council can also provide us with transport, tractor to transport, to carry manure, all those decomposable material to put it in there, to feed the biogas digester. Because of the continuous shortage of electricity, the district is bound to have some water rationing. This also affects the hospital operations as well. Toilets, they need water for flushing, we need water to wash, laundry, all those things. So when there is water, it becomes a problem. So as Guruve, this is our major challenge. We don't have backup system for water.
If Zinwa goes down, we are supposed to have a bore, but we don't have a bore. As a local authorities, we have already moved in to say, in our next budget, we will be drilling a bore specifically to cater for the hospital. The shortage of manpower is another issue as we still look at the challenges at Guruve Hospital. Big hospital operate without a doctor, it's a big challenge. For the past 3 months, we had no doctor. We only had one clinical officer who was covering the hospital 24 hours. So if we can have more doctors, there are supposed to be 4. So right now we had 2 who have just joined us. The other 2 are on manpower development. Then also the nurses, they are not enough. Our establishment, I think it needs to be reviewed. Malfunctions and shortages of laundry equipment is another challenge at the hospital. The hospital has electric pods, but they cannot be used because of the unavailability of thermal oil. It's the responsibility of central government to provide that equipment. And really, we cannot say that the government is keeping a blind eye to that. That's a great challenge. But as a local authority and our local MPs, we are also trying to lobby to some other partners to beef up whatever little that is there. Despite all these challenges, Guruve Hospital thrives to improve its service delivery. The beneficiaries are also happy about the service delivery at the hospital. Chipatara ndanoitwa inzi yaba nekuti makumbo angu anga akaoma saka izvo ndinoona kudzimuka muchana pano pachipatara tiri kubatwa zvakanaka nekuti takauya kuri kurwara chaiko aiwa tinongowanawo tichibatwa zvakanaka navakoti vedu aiwa tiri kubatwa zvakanaka kuti vatiri kushanda navo vese vari kufarira basa ravo matambudziko ndeongotiwo sezvinhu zvaoma mazuva ano mari ndidzo dzinozongotiwo ninge usina mari dzoti bhoni dzinongokuzokushoterawo mari sekunoku kurehab kuno kuti aiswe plasta unotonozvitengera wega nichi plasta yacho kuti munhu aiswe plasta ukaenda kufamasi iri kudhura. As for future developments, this is what the matron at the Guruve Hospital has to say. I think there's need for extension of the hospital. During the construction, they omitted the pediatric ward. There's no pediatric ward at the hospital. So we are combining the females with the children. Also accommodation for staff. It's very scarce. Most of our nurses, they are living outside. Guruve district really has a challenge in that its reservoirs cannot meet the needs of the now growing population. The rate at which the growth point is expanding has resulted in the water reservoirs being overwhelmed. Should the growth point have 3 to 4 hours of power outbreak, that really translates to water rationing. The water rationing challenge in Guruve is also affecting residents and business people at Ruyamuro, one of the biggest rural service centers in Guruve Rural District. Some of the business people and residents speak. Ndiri kubva pakiriniki hapana mvura nhasi kana kubvira manesi nekushandisa panosunungukwa vana 15 pazuva, so tine dambudziko remvura. It shows that the capacity of this shopping center is more than the capacity of my boss at now, which is as we are speaking tinototenga mvura. Tine rwizi rwatinaro rukuru dandi ngavaite eplan yekuti vagadzire edam. Vakagadzira dam tinokwanisa kuti piping inobva kurukova ichipinda mupi mushopping center, nekuti kana zvakadai soka zvakatooma nekuti hatisi tese tinozvikwanisa. This area is fast growing, so we need kuti tapped water and then poita sewer system yakanaka. Some of the new settlement residents comment on the water situation. Chinyanya kuchema mvura yekumwa mabhoho. Hatina bhoho rokumwa mvura yakachena. Panyaya dzemvura isusu tinangoti takaremerwa tiri kunoku. Asi vekuseri vari nani kuti bhoho riri pedyo. Zvinezvi tiri kunoku tinoona kuti tubuku kwatinoona. Idambudziko nekuti mvura yacho dzimwe nguva inenge yakuti kutofukura pasi. Nekuti inenge yakora futi mumadhemu edu aya.
ungonwira ungoti hapana zvatingaite. Tinomboenda zvedu kune bhoro riri kunyabani uku, asi ine nzvimbo ine haisati yaane bhoro. Ngazvitokumbirawo rubatsiro rwekuti kune vakuru kana makanzirasi vonotifambirawo mapepasi kuitira kuti mabhoro achaite se abude. Mutitsvagirawo vanochera mvura, mabhoro awanda, nokuti munhu nemvura ndo utano. Kana pasina mvura hapana utano. We need to move away from this idea of putting bush pumps, but instead of providing solar powered water so that people end up having water from the taps. Engineer Joylene Mandisodza speaks on some of the piped water scheme projects that have been already implemented by Guruve Rural District Council. We have Bepura piped water scheme that we just recently finished. It's working in Mudindo. Besides Mudindo Business Center, 8 other villages with 500 households are benefiting from Bepura piped water scheme. All what we need to do is to put additional water reservoirs, and in order to ensure sustainability of that project, we have also engaged Zinwa, because we are saying we need to specialize in different fields. And Zinwa, for now we are saying they are the water specialists. So we are saying Zinwa should take over the project, put water meters so that people would be paying at minimum charges. The reason being that should there be some breakdown, we should have reserves to quickly attend to the problem. Indeed, this is a positive initiative by the council. The head at Chifamba Primary School tells us how the situation was like before the project and how risky it was for the children. Taito chera mvura about 200 meters from here pane bhoro ririko. Then vana mvura zhinji vaiuya nayo kubva kumba. Kana isina kukwana taitozoenda nawo kudhemu about the nearby secondary school. Ndiko vaizonochera mvura. Safety yevana even pakucrossa road yakanga iri at risk. Uyewo vana munenge makutozobudisa lesson toti maona kuti matoilets haana kuchena. You have to disturb the formal learning process. She also speaks on how the school is benefiting from the piped water project. Zvakatibatsira zvakanyanya kuti vana vedu vakwanise kucleanawo matoilets, tikwanise kuita maprojects edu ehuku, tikwanise kudiridzirawo magarden sezvo takuita feeding program mazuva ano vana vari kunzi ngavafeedwe kuzvikoro. Saka zvese izvozvo tishandisawo mvura yakachena. Besides Bepura water scheme, the council, with the help of donor partners, also constructed the Machitsi pipe water scheme, which supplies over 400 households with water in the area. Then we have another one, a piped water scheme as well, that is Machitsi, where we are using bore water for the supply of water in the area there. The Chief Executive Officer at Guruve Rural District Council, Mr. Marisa, speaks on the solar power project, which will be feeding power into Dunavet substation. The idea is to upgrade it to 10 megawatts, but we are going to be starting up with a 5.5 megawatts. And we are also establishing a community trust, share ownership trust, which will be composed of some few directors from the council, some from the community, and some from the partner. In other words, we are saying, instead of demanding corporate social responsibility, by having a community share ownership trust, it means the people benefiting directly from that plant. From the study that has been carried out, there are only 5 sites in Zimbabwe where wind-powered electricity generating plants can be situated, and Monama village in Guruve happens to be one of them. Guruve Rural District is lucky to have an investor who is interested in establishing an 88-megawatt power system, which is going to feed in one of the national grid, which is Horseshoe Substation, which will supply power to Guruve, Zarabani, and Mbiri. That power will be sufficient to power Guruve and Mbiri. Meaning that if we establish the other 88 megawatt plant, the electricity will definitely be for consumption to other parts of the district. This type of investment is definitely going to be enjoyed by the future generations. So, the council is not only looking in the short term, but in the long run. I also need to mention that with regard to ecotourism is an opportunity.
People talk of the construction of Dande Dam. Let us look at one of the major projects in Guruve district, which is the construction of Dande Dam in Ward 17. Patiri panapa tiri mu bhawo redemo redu redande dam. This one is a government funded project iri kubatsira ma communities edu, as well as also helping our sister district Mbire. We have Ward 17 on this side, and we have Ward 18 Kachuta. Ward 17 is mostly my resettled farmers. Then we have my communal communities that are Ward 18. They also be benefiting from this project, Dande Dam. Some of the villagers along Dande River speak on how they're going to benefit from the construction of the Dande Dam. Project yedhamu yakatinakira kuti tikazoona kuti tine chigaro zvakanaka ainenge chitibatsirawo bhozi tinoita kuzvizhinji zvezvo zvakukwanisa kuwanika munyika yedu. Zvezvo zvana advantage kuti mvura inenge iri padhuze tikwanisa kana kudiridzira. Tinonge tichitofara naro nokuti tinenge takukwanisa kudiridzira mafodya dzedu nenguva dry season. Tiwanawo zvimwe zvese zvekuti zinana fishi, tiwanazve zvimwe zvese zvekuti mwombe dzedu dzinenge dzakwana pokumwa. This project is it's a government project. It's a very big project. Tichaona kuti pana pacha harvestwa mvura yakawandisa, and pane urongwa hwekuti pacha generatwa magetsi achanga achifidwa mugrid rekuti tinge tichiwana magetsi munyika. And our sister district Mbire icha benefita in the sense yekuti kuchaitwa tunnel ichaenda ku Adam Shumbi for irrigation. Mostly, big projects such as this one come with negative implications, such as nearby residents' relocation. Let's hear what some of the residents have to say. Richayamuro kune vamwe vari kutamburwawo vari kunzvimbo dzezasi, asi pari zvino isisu tiri mumaminda acho atotora kuti hatina nedambudziko rekuti kurima kwatiri kuita manje mvura inopinda mumaminda imomo. Tichitokumbirawo rubatsiro kuti tiwaniswe kumwe kwokuti kwatingagona kunoiswa zvedu, kwatingagona kuwana nzvimbo yekuti yakanaka isina dhemu. Mr. Muchenguri, the Assistant District Development Coordinator, responds to the relocation issue. Ma-contingent measures aripo evanhu vachiaffectika this project yeDande Dam. But it's going to be a very big project. Ichabatsira even the local community in terms of irrigation, in terms of fisheries. Isaungoda kungorimo zvedu ngoti takawanirwa ukapisi kedu torimo ipapo. Dam redu kana richinge rakura, automatically tourism inenge yatopromoteka. Tichaona vanhu vachauya kuzoona dam, just seeing the waters. Vamwe vachauya kuzoita kana boat cruising, vamwe vanotouya kuzoita camping. Saka in terms of tourism, pane urongwa hwakakura zvekuti kana pekugara pachatonetsa muGuruve, zvekuti vamwe vachatotsvaga kana pekuti vavakiro in terms of zvakaita sema lodges where they will accommodate tourists vanenge vachiuya kuzoenjoy nature, kumbofurwa nemhepo kunoko. We are already seeing boat cruising, hotel facilities, and really considering the size of Dande Dam and the environment around Dande Dam, it's mountainous, meaning that the completion of Dande Dam offers opportunities for people that would want to come and establish hotels, boat cruising, fishing, among others. LGTV visited Guruve Market and talked to some of the vendors who commented on the console service delivery. Aiwa iri kutigonera pane zvimwe nekuti toilet yakanga isingaflasha iko zvino yakuflasha maane mvura tanga tisina mvura asi kanzuro yakatiisira mvura. Tatine chichemo chokuti kanzuro tivakirewo shedi semavenda nekuti tiri kungonaiwa nemvura tiri paopen space. Tine mamwe machallenges ekuti pane vamwe vanhu vachitengesera ku-undesignated place, nzvimbo isingatenderwi. Saka taida kuti kanzuro tiunganidze vanhu vese vagotengesera panzvimbo imwe chete. Tinoda kuti shedi tivakire shedi nokuti ndodambudziko guru ratinaro. Mvura yakana yakunaya nzvimbo yedu haina kunyatsorurama nokuti inongova yakavakwa nezvimashelta zvekuti zvinenge zvichingochururuka, saka zvinhu zvinotengeswa zvinodyiwa zvacho
zvinenge zvichingotsva nezuva uyezve zvinenge zvichinayiwa nemvura. Plus murengi umu patirichimirawo mabhazi nguva yekunaya yaya hatina mashedhi okuti tikwanise kuhwanda mvura tiri, ndo zvatachingochemawo kukanzura. Shedhi redera tinohwanda mvura rakavakirwa rakaitwa hardware patinohwanda mvura, iye zvino zvatisina pekuhwanda mvura. Ipi nchero vanhu vanouya vachiuya zokwira mabhazi murengi havasina kana pekuhwanda mvura. Kubhadhara mari kukanzura asi kanzura yachina iri ngodi haisi kutivakira shedhi. Takabvira kudhara tichitaura nyaya yeshedhi, hapana kana action. We have resolved to erect proper sheds in the following year for our people, that is for agri produce. The sheds which we have for now is mostly caters for those that are doing flea markets, but we had overlooked those that are in vegetable vending. Makomba asi kupinda yese murengi. Zvimwe zvokuti sisi tokwanisa kuita mari akapinda yese murengi. Makomba ari kulodhera kunze uko. Makombi mashoma maviri matatu ndi ari kuningirikira ari kurenga murengi. Saka chimwe chichemo futi changa chida kuti kanzuri gadzirise ichocho. The CEO at Guruve Rural District Council, Mr. Marisa, admits that the issue of commuter omnibuses refusing to park on the designated area bus terminus is a big challenge. Although the council is trying its best, he believes they will not achieve any positive results on this issue unless all the arms of government, including the judicial, share the same vision with the council, because sometimes the penalties offered to illegal parking are not prohibitive. But I am saying, with or without bylaws, the Acts of Parliament alone are quite sufficient to enforce order in the country. Because if you look at illegal parking, if you take the Road Traffic Act, there are clear penalties on illegal parking, which means that ZRP should simply work hand in glove with the council to say we are wrongly parked. Here is the penalty. Kanzuru kuno iri kuuraya, iri kungopwanya ichingowaka zvimasteni zvisina kana strategy. Apo panogara vanhu pamaterminus pashedha apo pakapwanyiwa atova mastori zvese. Mvura yakanabeka havana kokuhwanda mvura, izvezvi vari kupisa havana pekuhwanda. Iri kungoisa chero pavangofunga kungoisa zvavo zvimasteni asi vari kungovaka. Havasi kukavirana nemavhenda vari kungoita zvavo zvemusoro. Zvino hazvina kana strategy zvinoitwa kuno nekanzuru. Tachikumbira kuti kanzuru kana ida kuita zvinhu vandi ngaiwanze mavhenda isi nemahwindi topo zvichemu zvedu kana vane zvavada kutanga vakaparenga ndike vafatanga kuti vanhu vanoshanda navo vovabvunza kuti zvinoita here. Yes, people are bound to complain, and as I would want to share with you, democracy is relative, because even if you go to the UK, you go to the United States of America, which claim to be the mothers of democracy, you find that there are laws, and the very reason for enacting laws is to provide guidance. So there is no 100% democracy. Those sheds had become an eyesore. They were almost becoming dump sites. So it was ideal for us to convert them into structures which are of economic benefits, not only to the council but to the same community which we serve. Guruve Rural District Council Engineer Mrs. Joylene Mandisodza speaks on the state of the road infrastructure in the district. As much as it is difficult in the country at large can feel the impact of the economic situation that we're currently facing. But I'm glad to say that in Guruve, we have managed to rehabilitate some roads. At the moment, of course, we're working on mostly routine maintenance in terms of road infrastructure. We are working hand in glove with the DDF and the Ministry of Transport. We have got a collaborative approach towards our road maintenance programs. Pakanzuru yakatibatsira bvunzo rikazisiya kuti kana mota zhinji dzese dzakutofamba neapo matransport hadzisina na dambudziko ringouya ringopinda neipapo. Tikutonzwa kufara nekuti izvozvi pane makomba akupinda achiuyawo kuno kwachienda nekukachuta. Mugwagwa tiri kutofara nawo nekuti mota dzisingapinde mudziri kutopinda mune zvakanakawo.
So at the moment, we are basically working on routine maintenance. That includes grading of roads, pothole patching, grass cutting and the likes. So we're saying, yes, in as much as we are getting little money, but we are saying that little money we are doing what we can in order that we provide services to our clients. Mrs. Joylene Mandisodza also speaks on the construction of bridges. And we have Museka Bridge. The section of the road has been very, very impassable. So at the moment, we are working on the construction of the bridge there. Panapa tiri panonzi paNamkuva Bridge. Tiri mu Ward 5. Turikuona kuti tine community yedu nekanzuru vakabatana pamwe chete neDDF kuedza kupedza dambudziko remafambiro avo. As you can see, mukatarisa kumiruko road iri ready, uku road ya ready, pasara ndipanapa kuti road yedu ite zvakanaka. Road yakatanga yaifana kungobva uko ku main road ichizoperera pachief. Saka vanhu muno makazochema chemo zvakare vakati isusu tiri kuneseka kuyambuka panapa. Plus road kwedu kutenderera kwaivadhurira. Vanhu pakasitaiwa madi matibatsira kuti road yambuke neapa. Saka hurumende yakazonzwisisawo vekanzuru pamwe chete neveDDF ndipo vataura kuti road taakuchita kuti ive short neapa. Saka mavakirwo ari kuitwa bridge tiri kufara chaizvo. Tikutoona seDDF iri kutotinonokera zvokuti izvo zvino tandiri suppose takaunganidza jecha kuti achida kuvaka manhingirika aya kusati kwanaya. Zvinapa tikuona kuti makombedu achazozara mvura zvakare. Ndachifunga kuti kana kutotumwa mumwe wedu kuti atosvika kukanzuru kwacho kuti vatipe transport yekutakurisa jecha rouya apa nesimende yacho iuye nokuti pana pamabhiridhi aripo zvakare. Tiri kunzwa kufara nokuti taitambura pekuyambuka kuti tiende kugrowth point. Kana vana vechikoro vaishaya pekuyambuka napo kuti vaende kuchikoro. In terms of hotels, Guruve has only one hotel, which is called Guruve Hotel. That hotel needs to be upgraded, and fortunately, we have already availed land for expansion of that hotel. So what is only needed is upgrading it, putting more infrastructure so that a number of visitors could be accommodated. Its facilities comprises of 8 bedrooms, a kitchen, and a dining room. Apart from offering accommodation to visitors, Guruve Hotel has other facilities such as live performance stage with a sound booth, a bar and butchery to cater for those who want to have a braai. Jackers, a lodge known as a home away from home, is one lodge at Riamiro Business Center in Guruve that offers equally very good services. Dai asiri matomba ndaivesa tingadai tisina musha uno watinaonasa nekuti mari yandaishanda mukuvesa matombo ndichibuda ndichienda kuEurope ndo mari yandaidzoka nayo ndobva ndatanga kuita zvokuvaka ndobva ndavaka mabooking houses anayo. Maservices edu atinoita ndeyekuti tinopa vanhu accommodation, tinoita catering, tine conference facility. Saka ndo maoperators atinoita sei atinoita kana kuine vanhu vane magroups vada kuuya kuti vaite maconferences tinovapa accommodation, tugovaitira zvokubikira zvecatering, tugovapa conference facility. We have got marooms asingapindani i34 anopindana i8. Mrs. Jackers also appreciates the relationship between her and Guruve Rural District Council. Ukama wangu nekanzuru yeGuruve ukama ihwowo rega nitaure nchiti hwakanaka nekuti dai vasiriwo nekuti inini ndichizoya nyika ino yeGuruve ndaigara kuHarare ndokwandaivesera matombo. Sanga ukama hwangu hwakabvira pekuti vakakwanisa kundipa nzvimbo yekuti ndivezere matombo ndiri. Nzvimbo iyoyo ndobva ndachizoivandudza kuti izove mabooking houses. Saka ndingati ukama hwangu navo hwakanaka chose nekuti dai vasiwo vakandipa nzvimbo ino ndingadai ndisiri pano. Sometimes vanhu vazhinji vanosvikira kucancel vachida kudevelopa muGuruve. Vanhu vazhinji vanenge vachida accommodation
sangani their first preference vanotanga kumhanya kuno otaura kuti tiri kuda accommodation yakati nekuti muno muGuruve yese nzvimbo ino iyi yepaJackass booking houses ndo nzvimbo inotakura vanhu vakawanda vanosvika kana tichinge tiri pamusha uno tinokwanisa kupinda tese tiri 80 to 100. Jackass Lodge is almost 200 meters from the shopping center, which is also about 200 meters from the highway. Mrs. Jackass is happy with the state of the roads, which she says it's ideal for her business. Kubva highway, we've got a good road, good tarred road. Kuzoya kuka strip kokubva tarred road kusvika pa 200 meters eJackass, tarred road also. She also talks about the water situation in the area. Of course, vanhu vari kuvaka nzvimbo iri kubudirira, but hatina water system. Sanga water system, it is really a big problem because munhu unenge wakuzvionera kuti uone kuti mvura unoiwana sei. Sanga it is a big challenge for us. Mvura pari zvino tine a communal bore iripo iri 900 meters away from here. Sanga ikoko vanhu vese pa shopping center tinotomukira kunoforera mvura. Ndokwatinoona mvura ikoko. Apart from offering accommodation and conference facilities, Jackass Lodge also has a library with more than 5,000 books. The library serves lodge clients as well as the community. Mrs. Jackass explains how she came up with the idea of a library. Ndakaongorora munharaunda medu ndobva ndaona kuti muGuruve library hamuna. Ndobva ndachizviona kuti ndinotadza here kuti ndicombine kuti ndiite library nemabooking houses, asi mabooking houses ari kwawo kuitira kuti kune vamwe vanhu vanenge vachiuya mukati menzvimbo ino vanenge vachida kuti vauye vachiita zvebasa, kana bored anokwanisa kutora bhuku otanga kuverenga. I would say anyone who wants to have a peaceful environment for a weekend, Guruve Hotel and Jackass offer the right places. You enjoy your freedom, fresh air, and the hospitality of the people of Guruve. Guruve district has major chrome mining activities that are along the Great Dyke. These are Zamasco and its tributaries that it has subcontracted. These mines are partially contributing to the district's GDP. Apart from Zamasco, the other major mines are Sania Mine and Kerai. One mine that is into nickel and alluvial mining is Lebanon. Guruve Council CEO speaks on the challenges that these mines are facing and the measures to fight these challenges. The major challenge which these miners are facing for now is intermittent electricity supply. So it is like most of their production is being affected. But instead of us just waiting for central government to deal with the problem of electricity supply, we have also taken a local initiative where we have engaged a private partner to beef up the supply of electricity through provision of solar power which will be fed into the national grid. And I'm happy to say that selection of bidders to start construction work has been done. As usual, chrome mining involves heavy trucks and definitely there is bound to be some damages to the road as noted in Guruve district. Now, what is Guruve Rural District Council doing towards this? We engaged the miners to maintain the road to up to a particular level where it would not impact negatively to other road users. The mine provided us with fuel and we provided them with the motorized grader and we worked on the road to an extent that in as much as it is not 100% but is now movable. But what we need, to be frank, is like we need to do some further dumping, that is getting the right quality of gravel, and then we work on the road to near perfection. But I can assure you it won't be perfect because as long as we have chrome mining, the other side is bound to be complaining, but the level of complaint I think will be minimized because as we're talking right now, even at the smallest of car scale, it can have easy access to Tengenenge.
Right now we are working towards registering some chrome claims in the name of the mine. I've already engaged some guys in the communities along the Great Dyke to identify the claims, and they've promised me that the claims are there along the Great Dyke. Following the adoption of the Look East policy in Zimbabwe, Chinese are all over the country investing in different areas such as construction, mining, agriculture, just to mention a few. Guruve district is one of the areas in which the Chinese are investing. When asked about whether the district is benefiting in terms of returns and taxes, this is what the Guruve Council CEO, Mr. Tainos Marisa, has to say. It stands as if there is no complementarity between the Ministry of Mines, the RDCs, and Zimra. Because if you go to Zimra and ask how much was produced from my district by such a mine, they tell us that it is confidential information. And the same applies to the Ministry of Mines. So at the end of the day, I'm not saying people are stealing, but that creates a room for fraud. Because what would be declared to RDC could be different from what is declared to the Ministry of Mines, and it can also be different from what is declared to the RBZ and what is declared to Zimra. At the end of the day, we blame the investor for our confusion. So I think the government should take an initiative to ensure that all arms that have got to do with mining, ourselves as local authorities included, work in harmony and have same information from the source up to the border. Then we can realize the benefits. Tengenenge Art Center in Guruve district is the largest art gallery in the country and in the Southern Hemisphere. The art gallery was founded in 1966 by an Irish national named Tom Blomfield after he discovered serpentine stones used for sculpting in the area. When Tom Blomfield resigned from sculpting, one of his employees whom he mentored continued with the sculpting. He is the one who invited the Tengenenge community into sculpting. And from there, Tengenenge became a stone sculpting community. Because of sanctions and negative publicity that exaggerated the political situation in the country, Tengenenge Art Center now experiences a decline in the number of tourists coming to the place. However, Mr. Agrippa Tirigu, a sculptor and head of sales at the gallery, speaks on how they're benefiting from stone sculpting at the center. Isusu kuvezwa kwematombo kuri kutibatsira zvakanyanya. Tiri kurepresenta Zimbabwean culture nyika yese kunyanya nekuti ndo kwakanyanya kutanga zvematombo. According to Agrippa, some members of the first generation of stone sculpting, such as Mr. Henry Munyaradzi, managed to educate his son, Matthias, until he became a pilot. From the same community, some became nurses and doctors. Others now own houses in big cities where they are now doing their sculpting from. Vanhu vakaita sekuti ana Factor Ziri, ana Fanisa Nakuda, ana Bernard Matemera vakasiya upfumi wakawanda. Saka ndikati zviri kutibatsira zvakanyanya. Kuti isusu tiri kurepresenta culture, tinoita kuti vashanyiwe kune dzimwe nyika vadokwairire kuda nzvimbo yedu nenyika yese. Vashanyi vanouya neuwandu hwavo kuzoona kuti chii chinombonzi kuvezwa kwematombo nekuti chinoita sechishamiso kuti dombo rinovezwa. Mr. Paul Kuta started stone sculpting in 1998 after learning from another sculptor for 3 years. He inherited the skill from his grandfather. For him, sculpting has become a family occupation and his brothers are also into sculpting. Let us hear from Mr. Kuta as he explains about his type of work and how he's benefiting. Dombo iri no title rane ndroti spiral. Spiral. And then ndakacherechedza kubva pamana 99 matombo aivezwa kare anga ari ngori matombo anenge ari so huge zvokuti nyange kuri transport anenge richirema. So ndakazongoito come out ne-extract art yekuti ndikandingovesa chimwe chinhu chokuti chinenge chakareruka pakutaura. Saka kuti zvabvisa nyama yese mukati munhu inenge chirema. Saka kuroti nyange inenge
ya ngangoti zvinotibatsirawo kuti kazhinji kacho hauna zvizhinji zvaunyanyofunga stiriti because unenge wakaconcentrata nebasa raunenge uchiita. It's all about nature. Wataso pamaspirals zvaungofanira neflower kana sunflower riri watinocherechedza malines arimo unozoona kuti anenge achipindirana according neformation yacho. Asi ini ndinovesa zvakasiyana siyana kana mhuka nangu even mahenzi pamahenzi zvongo meaning yangu iri pasign language kuti ukwanisa kucommunicate nemunhu asingakwanisa kutaura but muchishandisa sign language. So zvangofanana kuti nyangwe wamudaisi wamuti sharp nyangwe wakungosimudza tamba saka it's okay zvangodaro. Mr. Pesi Kuta, a brother to Mr. Paul Kuta, who started sculpting in 2002, tells us how he is benefiting from his work as well as his inspiration. Sikanyanya kundipa kuti ndide kuveza zvakadai ndingangoti inature zvinongoitikawo kurarama kwatinoita zviri maringe neenvironment yedu nechi saka ndizvo zvakanyanya kundiinspire. Ndangoti for example kadombo kukandiro kuveza moyo wechampupuri ndakada kunzwisisa zvinoitika. There's this secularism inoitika pachampupuri, so ndizvo zvakanyanya kundiinspire. Ndakuziva kuti pakati pacho pakanyeta. I call it the heart of a whirlwind. Tanga daimboveza shiri asi ndakazopedzisira zvauya mupfungwa. No, zvandiri kuita izvi pane imwe atiri yandiri kungoona mupfungwa dzangu pese pandinenge ndiri, saka yo ati andikazoti arega ndione ndini ndakayeveza iyo chingaitika ipota chiuya maziso mangu ndatanga kuiveza ndobva kuti ati ndofanira kuipira zita kuti hafumunhedzi. Saka yabva yauya futi mupfungwa futi ndobva ndakuveza madoubles. Saka nayo madoubles kudai so manje anenge yamiracle munhedzi. Like any other business, the sculpting business also faces a number of challenges. Zvishandiso zvacho zvinobva mhiri kwemakungu uye zvinodhura, asi tinozongodokwairira kuti sebasa redu tinozogadzirawo zvimwe zvemunomu asi zvinenge zvisina unatsosimba ende zvimwe hazvina unatsofanira pane zvatinoita. Uye pari zvino sevanhu taakurarama nemodern world, vamwe vakushandisa magetsi kune dzimwe nyika vanoshandisa magetsi nemagrinder, kunoku hatina zvishoma. There are well-wishers who would want to take local sculptors overseas. As much as they provide accommodation and working space there, a sculptor has to cover his or her traveling cost. Gomo redu iri matombo azere, asi pari zvino mamainzi azara nemavhu. Nemari yatiri kuwana pari zvino haisi kukwanisa kuti tiite sei tinatse kuhaya bulldozer rinovhura mamainzi iwayo kuti tichikwanisa kuwana dombo ratinenge rakafanira ratinoda. He also speaks on the relationship with the council. Zvinoda kuitwa pano nezvatinoita pano, kanzuro inenge ichitozivawo kuti kutengenenge ati inzvimbo yedu yakamira soso. Seizvozvi takamboendesa chichemo cherodhi kuti mugwagwa unenge watishatei. Vashanyi vemota duku havakwanisi kudokwairira kufara kuuya zvakanyanya nekuti mugwagwa watishatei nemota hombe dziri kufamba. Panapa tine vanovaraidza vashanyi, tine traditional dance group yedu inoratidza Shona culture, uye zvakare tine Malawi nyau dancers vanoratidzawo culture yekuMalawi, sezvo panapa takasangana vemarudzi akasiyana siyana, saka kuMalawi takavapawo mukana kuti hatingavadzvinyiriri. Apart from sculptor work, Tengenenge also offers chalets for visitors' accommodation. Tine for marumu edu eTengenenge masharets. Iye zvinezvi tine varungu veCzech Republic vaviri vanova ndivo vanosponsor preschool yedu, ndo madhona edu vanosponsor isusu huku dzatinobikira vana mazai everyday papreschool pedu pano paTengenenge. Saka iye zvinezvi mavhisa edu aiwa akawanda ari kutishanyira pano paTengenenge. Tinovabikira chikafu, maroad runner, kana vanenge vachida mufushwa wemunyemba
tinobika zvese, kana blackjack tinobika zvese, derere zvavanenge vachida zvese, sadza remudzurwa, sadza rezviyo, zvese tinovabikira pamashelezi edu pano paTengenenge. Uye zvakare tine nzvimbo yevana vadiki yekuti vamwe vashanyi vanoda kuuya, vamwe vanofarira vana, vanokwanisa kuenda nzvimbo inotambira vana vachitotamba nevana. Tengenenge community has a ladies club that is run by Dr. Marie Imbrova and Hannah from Czech Republic. Dr. Imbrova speaks on the project and the connection that she has with the Tengenenge people. I have very good connection with Tengenenge. We made some small project with the embassy, Czech embassy here. We asked the local artists to make the sculpture of the Emil Holuk to the Livingstone and so on. And I met Stella and her kids. That time I promised her that one day I will make the school here, that I had opened a small preschool. Stella is my teacher, that she's paid for 10 last year from the money of my donors in the Czech Republic. And 7 years ago the women asked me if they can assist me as well, that we founded the women club here in Tengenenge. They asked me to support them to take or to keep the small chicken project, that each year they try to buy the new hens, they are selling the eggs. Project iyi yakatanga iri yekuti tichidzidziswa kusona. Tadzidziswa kusona, takazonge takukura. Saka isisi zvinotibatsira kubudikidza nekuti project tikaita zvatiri kuita papa nditiri kusona midhori iyi, anoitakura unoita market kucheki. Akaita market kucheki, mari iyo inozodzoka futi kuno kupesende anodzorera kuno yotanga kubhadhara vana mafisi. Vamwe vacho vari mumaboarding, vamwe vacho vari primary school, vamwe vari kusecondary. Sometimes they need more money, that they are sewing the Christmas decoration, which I sell them in the Czech Republic and give them money back. That we are all, each year I am coming here minimum for 1 week, see my kids going to the primary Tengenenge school, to the horseshoe. Now we have 4 children which will be enrolled to the high school, that I am very proud of them. Ushamwari hwedu hwakatangira kumatombo, tichitengeserana matombo semaartistiwo, tinenge tichiveza kuti matombo edu vakauyawo tinowana ukamari katinowana tosara nako, asi kana vachititengera vanotitengera neforeign currency. Tine mountain climbing gomo iri rekuti unokwanisawo kuenda kugomo uchiona landscape yeTengenenge, woona zvakare kune briefcase neroketi zviriko kugomo ikoko, zvinova zvinoyevedza zvisingaiti. Despite Tengenenge being the biggest art gallery in Zimbabwe, only a few Zimbabweans know about this place. I am surprised that not everybody in Zimbabwe knows Tengenenge, but Tengenenge is one of the first and famous places when the local sculpting was born. As we look into arts and culture, we start with the Nyanza Traditional Dance Group, a group which was formed with an aim of welcoming and entertaining tourists at Tengenenge Arts Center. Knowledge Chanetsa, a sculptor and founder of the group, takes us through his journey in the arts. Ndakatanga kuveza 1991 ndiri kwaMtindo masawaje, ndakazouya kwaMkumwa kune maparenzi angu kwanyambundo, ndo kwandakazosvika ndichiveza kusvikira ndazouya pano paTengenenge 1998. Tauya 1998 pana Tom Bromfield, ndibva tadhonza Tom Bromfield bvazoenda kunze kwenyika. It is also the group's aim to teach the youths culture and moral value. Through traditional dance, the youths are encouraged to preserve their culture and follow their ancestors' footsteps. Kare madziteteguru vaipfura mapfumo, vaipfura miseve, vaigadzira maturi, vaigadzira makano, vaigadzira zvakawanda. Matasangana shiri yeZimbabwe chayakatovezwa nedombo, zvinoti zvakatanga nemadziteteguru edu zvichizoya kwatiri, zvinoti irutero ravo rwatiri kuteera, itsoka dzavo, itsimba dzavo dzatiri kutoteera. He also speaks on the importance of the traditional dance group and how its members benefit from the tourists. Izvi zvakakoshera muvana vedu vatinokura tichiguruma, mune nherera dzisina ana amai nana baba, mune vana vechikoro vanoenda kuchikoro nevakuru vasina zvokuita. Zvichireva kuti panouyawo varungu vanobva kunze kwenyika vaya tinenge taakuvaitira mutambo inozovatisirawo pfuma yavanotisirawo, yatinokwanisa kuzotengerawo vana mabhuku, mabhiro, kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Kwavari tiriwa tiri kudzora pfuma yambuya vedu nehanda yena chaminuka yavakaisa kumirwa nguva kuti idzoke munomu. Tiriwa kuti ivo vanonakidzwawo neculture exchange yatenge tichiita navo, kuti ivo vanenge vachitambawo ngoma, ivo vachitiudzawo zvikwavo.
In Guruve district, one cannot talk about traditional dance without mentioning Dennis Musarurwa. Inini kwandogara kwaMpinyuri, pamba pandinogara inini pedu nepana Thomas Mapfumo 100 meters. So ana Thomas Mapfumo aiwanzouya kumusha kazhinji vachiita zvedoro-doro kuchiridzwa ngoma. Nyangwe nemumarainiwo ndaiendawo mafunctions iwayo ekunoridza ngoma anoitwa ekumasvikiro aya emukwerera ndaiendako. Saka izvozvo zvakaita kuti ndive nechido chaizvo chokuti ndipinde kutraditional dance. Saka zvetraditional dance ndanga ndagara ndichizvigona plus nokuzviona kwandai zvichiitwa zvichiitwa nevamwe. Saka kubvira ipapo pandikazoenda ndamudzidzisi ndokuona kuti ingaone zvinhu zviye zvandaiita kumusha ingaone ndozviri kuitwa kuchikoro. Saka hazvina kundinetsa kuti ndipinde mazviri nokuti inini mainstruments ese zvakaita sengoma, hosho, iko kutamba kana kuimba zvimbo zvacho zvose ndinozviziva. Saka ndizvo zvakaita kuti ndive nechido. Musarurwa also speaks on the importance of traditional dance in schools. Tiri kudzidzisa vana culture yedu, maitirwo aiitwa chinyakare makare-kare. Tiri kutaura kuti makare-kare vanhu vaitamba ngoma kuti vakumbire mvura, vanhu vaitamba ngoma vachitenda goho. Saka tiri kungoteera tsika yedu iyo iya yakare, asi tiri kuti kana kuchikoro tiri kubvisa nyaya yekuti mashave hakuna mudzimu uchauya, but kana kuchikoro tiri kudzidzisa dance kuti madances ataita makare ndeaya neaya neaya kuti vana vadzidze. Having watched Musarurwa's group dancing, one would notice the difference and uniqueness in the moves. But where does Musarurwa draw his inspiration from? Chokutanga ndechekuti ndinofanira kutanga ndine ruzivo kana kuti tinoti background information yedance kuziva kuti right ezvinezvi ndinoda kuti vana vatambe dine rinombotambwa kupi, rinotambwa kuGuruve, rinotambirwa kutenda goho. Right. Saka ndava neruzivo redance ndakuchiziva basic manje movement yedance kuti right dance kana ichitambwa vana vanenge vachimuvha vachienda kupi vachidzoka kupi. Saka ndava nebasic yacho yedance, then chaakuchiteera manje ndopano tinozosiyana nemamwe magroups kana nezvimwe zvikwata kana nezvimwe zvikoro pakuti zvaakuda iwo ticha manje kuti iwo uri creative zvakadii musoro mako. As a way of recognizing talent, commitment and dedication, Guruve Rural District Council sat as a council and resolved to give Mr. Dennis Musarurwa a medium density stand as a token of appreciation. The handover ceremony happened at a zoneful energy function which took place at Guruve Growth Point. Full council, 24 councillors, wakaita agreed or assent kuti vamusarurwa vapuwe a residential state. Responding to the gesture by Guruve Rural District Council, this is what Mr. Musarurwa has to say. Ndinotenda zvikuru. Zvinoratidza kuti council yaiona mabasa angu kubva kumashure kwese, kubva ndiri kumushongahande kusvika nekwandikaticha kwana Chifamba kwana Nyandoro, neeven neimo community, nekuti pane zvikwata zvakandikabatsira zvakati wandei muno muGuruve nyangwe nemusiri muGuruve. Saka ndinoda kuvatenda chose. Saka ndinoti inini vanenge vachiona mashandiro aunenge uchiita nokuti basa iri harisi nyore. Dzimwe nguva unoshanda weekends, Saturday kana Sunday hauione, haukwanisi kuzorora uchibuilda group, nyangwe ringave riri vana vechikoro, ringave riri community, kuti mutambe zvinofadza kana kuti muite zvinhu zvinoita zvinofadza vanhu. Saka chipo ichi ndinochigashira chikuru. Ndinofunga ndanga ndane 19 years ndichiita zvandikuita zvetraditional dance, asi after 19 years council yazozviona kuti aiwa izvi zvakakosha kuti munhu tiite sei timutende takadai. Saka ini ndinovatendawo chaizvo nezvavakandiitira izvozvo. In further to that, I instructed my officers to make sure that they design for him the plan of his desire for free, in appreciation of the good services he's rendering to
the district and the country. As alluded before, one of the major activities in Guruve district is agriculture. Tobacco and cotton are the main cash crops, though most of the people in the district have resorted in tobacco growing. Let us hear more from the Agriculture and Environment Officer, Mr. Liberty Ganja. Some as well as the cotton, but our cotton these days is now at a smaller scale, but the majority are into tobacco growing, yes, as a commercial crop, given that the climatic conditions in Guruve district are quite conducive for tobacco, and as well as maize. LGTV visited Gomo Lot 1, plot number 5. The owner of the farm, Mrs. Muzerengi, specializes on maize and tobacco farming. She speaks on the successes she has recorded since they possessed the farm in the year 2004. Takakwanisa kutenga matractors tikakwanisa kuvaka because papasina pekugara tanga tichitogara mupo endaga kitchen kadigidiki tichigara nemhuri yedu yakakura asi takakwanisa kuzovakawo imba tikakwanisa kuvaka mabhanzi tikakwanisa kuvaka chiri modern chinopisirwa forge inonzi tunnel takakwanisa kuivaka tikakwanisa kuisa pivot 30 hectare pivot iriko kumusoro nemapumps tikaita nematracks edu amaona nematractors nekuendesa vana vedu kuchikoro vese vakakaita ma2nd degree izvo zvese vamwe vanotoda kuita PhD vamwe vacho hatina zvinhu zvechikwereti ipo pai tine imwe 10 ton truck yabuda nababa nemoto diki tinongori ne1 maimplements edu ese ari ipapo matractors edu takakwanisa kutenga majohn deere tractors necash nematichingotsenga chaizvo straight for kubva kucompany. Mrs. Muzerengi tells how they work together with the Guruve Rural District Council. Isu tinobhadhara mitero yacho iya ndokumbogadzira handi maroads anogadzirwa neGuruve District Council mamaroads tinotorepeyawo maroads ationa kuti apa ndofunga council pamwe yakangoomerwa saka totora matractors edu nevanhu totorepeya maroads kusvika kuriamuro kwationa kuti road inenge yaraita. Besides these major two crops, Mrs. Muzerengi is also into wheat, winter crop and vegetables. Maprice acho vakatikwidza zvakangotifadzawo saka hatina tane this our second season tichiri mawheat tinorima green meals torima macabbages atosupply Guruve yose totosupply cabbages maveg ende pano paworkshop tichishanda tine zvinhu zvedu zvizhinji tinoita zvokumodify tikangowana simbi tobva tangofunga nezvazvo tobva tatega timodify tigadzire chinhu chedu chatinoshandisa mumunda medu. Like any other businesses, agriculture also faces a number of challenges. Mrs. Muzerengi profiles some of the challenges that they face. Like labor yakutinetsawo diesel rakunetsa magetsi acho zvakunetsa zvose seizvozvi dhemu redu ratinaro iri ndiro dhemu rinosevha Dande river yese kusvika kudandi kusvika saka pakati apa togara tichingodzi nevanhu tivhurire mvura because ndiro first dhemu rakacapture mvura yekuti rwizi rurambe ruchiyerera zvekuti in the end topedzisira tatoona kuti mvura yacho yashoma. You know, tobacco mainly is associated with a lot of deforestation, especially the curing stage where they're trying to cure their tobacco after harvesting. It's sort of like it's a process that is done. And they do, the curing, sort of piece of tobacco. Basically, meat. You see, some of them are going to pure marasha. Some of my companies are going to cover contract, but those marasha might not be adequate enough or sufficient to entirely cure the tobacco. So at the end of the day, they resort into forestry. So we'll be trying to minimize the high rates of deforestation there. As an agriculture officer, so we'll be trying as much as possible also to offer sustainable methods that they can implement in doing tobacco farming, so that it will be more like environmental friendly and like to be detrimental to the environment. Because of major activities in Guruve district, such as tourism, mining and agriculture, just to mention a few, Guruve district has a number of investment opportunities. There are opportunities for tobacco processing firms to come and establish here, buy the produce locally and process it. In that way, it means we would be minimizing the transport costs of
shipping raw materials to Harare and then bring back the finished product. Miners are still welcome to come and invest in gold mining, chrome, and nickel. Those are the major minerals which we have. And for gold, really, I can tell you that we've got massive resources in gold, untapped resources. The same applies to chrome. With regard to maize, I wish if Blue Ribbon would come and invest here, we can even agree to say, okay, we're going to offer you land at a very concessionary rate and possibly say, do you want to be paying rates and leases for such a period? We're in the process of crafting our investment policies to take on board all those incentives to would-be investors. Owing to the opening of the Kanyemba border post, Guruve is likely to expand at a very fast pace, and that would mean the district would need hotels for travelers who would be traveling to and from Kanyemba and even from across Zambezi to Harare. So establishing tourism facilities in Guruve district would really be a conducive investment initiative. It's about 151 kilometers from here to Harare, and definitely motorists would need to refuel as they will be going down to the Zambezi en route to the eastern African countries. So there are high opportunities for fewer investments, and whenever people are moving, definitely people are bound to be eating. So we would definitely need some reputable food outlets along our highway. So currently we have several number of business centers where we are making some statutory plans there, which are my layout plans. So basically what I'm saying right now is Guruve is open for business. Investors, they are welcome in our district. They can come. We have spaces for schools, spaces for health centers, spaces for institutional centers and the likes and the like. We now look at sport and soccer in particular. Soccer is no longer entertainment, but it's now business. And we really support soccer. We've got COSA, which is housed here. We work hand in glove with COSA, and the director or one of the technical directors resides here in Guruve. He coaches the girls. They are playing into the Premier League, and I'm happy to mention that from that club we supply 5 players to the national team, women's national team. And because of that, we have had interest in soccer, resulting in us having a district sports development committee, which is now spearheading the development of soccer facilities with our support. So we are upgrading our stadium in the Growth Point, and their partners who are willing to come on us to upgrade the facility. And as a means of also marketing the council, we are also sponsoring sporting disciplines, particularly to the under 18. We sponsor them through the schools and the various soccer zones. In a bid to share with the community the national vision regarding the Unity Accord, which was signed in 1987, Guruve Rural District Council, in partnership with Guruve Sports Development Committee, are going to sponsor one of the Unity Gala tournaments. The committee has nothing in their coffers, but as a local authority, we are going to make sure that we provide the fund that is required. When asked about devolution, this is what the Guruve Rural District Council CEO, Mr. Tainos Marisa, has to say. Gone will be the days when we used to say, let me consult the province or Harare and give you feedback thereafter. But once devolution comes in full swing, it means
all decisions affecting every community will be resolved almost instantly. Devolution in itself means bringing the government to the people. With the reorganizing of the structure of government, that would simply mean community participation and feedback would become more enhanced. We are really waiting for the functionality of the provincial councils, but at the district level we are already geared to go. We feel if that devolution is implemented, Guruve is going to benefit quite a lot. Mr. Titus Marisa also speaks on the benefits of devolution. We used to have a situation whereby almost every head of the department says, let me consult my boss in Bindura, let me consult my boss in Harar. Due to this transitional stabilization program by the government, where infrastructure gaps are going to be mitigated, so that devolution will come hand to us as teachers, to us as a school, and the community at large. But with the devolution, with 1 cent of power at the district level, that would simply mean that as Guruve Road District Council, we are the community, we are the people. It means we'll be able to get instant solutions to the problems that affect the people on the ground. In conclusion, we're saying our future plans for the road, such that we benefit a lot from the road that's going to link Zimbabwe and Zambia. We're saying we want to be ready for business people. We want to be ready for investors. We want to be ready even for those that provide health facilities. So we are saying we are geared up, and we are already working on layout plans that are going to encompass all those investors. So basically, in Guruve, we are saying we are ready to take whatever is going to come. As a council, we are most concerned about the long-term benefits of the investment. So you are free, very, very free to come and invest in our district. And we don't look at you spending much of your money into acquiring land. We can come up with a very long-term payment plan as you be doing your investment, because it's you who makes us grow. It's you who complements government desire to achieve the 2030 vision of a middle upper income economy. Don't hesitate, don't think twice. Come yesterday, we accommodate you.